Students, am I audible? Whether my voice is audible? Yes, good evening. Whether my voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. Let us wait for 2 more minutes. So the other students will log in. Okay. Yeah. Good evening, everyone. Yeah. Okay. So in the last session, we completed with the concepts of human reproduction as well as reproductive health and diseases. In today's session, we are starting our Karnataka CET multiple choice questions on principle of inheritance and variation. So in theory classes, that is in our vacation we already learned what all the introduction to genetics, the laws given by Gregor Mendel, as well as pedigree analysis, right? Then chromosomal theory of inheritances, linkage and recombination, sex determination, mutation, pedigree analysis, as I said, chromosomal disorders. So these all are the sub-concepts which are included in this lesson, right? So now let us begin with our first question. Yeah. In the middle of the session, we will be discussing certain important concepts. Okay, 11. Just a minute. I will take the attendance.
Okay. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs, which were similar except in one character with contrasting traits? They asked how many true breeding pea plant varieties, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 4, ಬಿ 2, ಸಿ 14, ಡಿ 8. Okay, Pavitra answered it first. Fine. Lubna answered it. Pooja. Yeah. Anita answered it. Supriya. Ramita. Okay. So most of you voted for option C, that is 14. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 14 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ರೈಟ್. Let us check the answer here. So the right answer is option C. So when Mendel selected true breeding pea plant varieties, what do you mean by true breeding or true lines? What do you mean by true lines? ಏನದು ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಈ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. So Mendel conducted artificial pollination or cross-pollination experiment using several true breeding pea lines. He selected 14 true breeding. ಅವರು 14 varieties ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ as pairs which were similar except for one character. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. Then for example, smooth and wrinkled seeds, yellow and green color seed, ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ which one was not considered by Mendel in his experiments on pea? ಸೊ ಅವರು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್. ಬಿ ಸೀಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸಿ ಪಾಡ್, ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟೆಮ್, tall or dark. So which he did not consider? Pooja answered it. Supriya, Kirti. Yeah, good going. Come on. So some of the students are new here, I guess. You have to answer through the chat box. Okay, you have to answer through the chat box. When you click on your mobile, so you will get a 3 dots where chat box anta barutte. 3 dots anna ನೀವು click ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ chat box ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ click ಮಾಡಿದ್ರೆ you can chat with me. So Anita, Mohan, Raj, please write your name correctly. Don't write as option what is that, capital letter B, capital letter A, ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೀಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್. ಪಾಡ್, ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್. ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಯಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. So inside this you will be having the batani or pea, right? So pod, inflated or constricted, ಇದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಫ್, ಇದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is a right answer. See here, a nice table has been given here. So he considered 7 pair of characters: seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ರಿಸೆಸಿವ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. In a seed shape, round is dominant, wrinkled is recessive. Seed color, yellow is dominant, green is recessive. ಆದರೆ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್. ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಯೋಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್. ಯೂಶುವಲಿ ವೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಾಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ is a dominant, terminal is a recessive one, tall and dwarf. Okay, this is about the contrasting characters selected by Mendel. Let us proceed to the next question. In his classic experiments on pea plants, Mendel did not use, again the same kind of a question, very easy question, seed shape, flower position, seed color, pod length, which he did not use. Yes, who is going to answer this quickly? I got 4 responses. Good going. Supriya, Anita, Kirti answered it. Yeah, please type your name. Your name itself is your name. Type your name. Yeah, Pooja, Aishu answered it. Yeah, good going. Lubna, Ummulvara. Okay. Mohan Raj, fine. So most of you voted for option D. Some of you got confused and voted for seed color. Okay. So when you saw the table, okay, Ramita, Pavitra answered it. See here. Illi seed shape ide. Hauda? Seed color ide. Pod shape, pod color ide. Flower position ide. Stem height ide. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಪಾಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. were studied by Mendel in his experiments. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾ, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಲುಬ್ನಾ, ಅನಿತಾ, ಕೀರ್ತಿ, ರಮಿತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ಪೂಜಾ, ಉಮ್ಮುಲ್ವರ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೀನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀನೇಮ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 7 is a right answer. Next question. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood groups. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ABO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಿದು ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ ABO ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ. A, I is what? The gene I has 3 alleles. B, a person will have only 2 of the 3 alleles. ಹೌದಾ?
Then when IA and IB are present, they express same type of sugar. Allele I does not produce any sugar. Mohan Raj, Umme Honey answered it. Ramita answered it. Kirti answered it. Wrong statement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Identify the wrong statement with reference to I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yeah. Be fast. So most of you voted for option C. Some of you voted for option B. Let us check the answer here. The right answer is option C. As you can see, ABO blood groups are controlled by the gene I. The gene I has 3 alleles, which are those AA, IB, and I. That is IB, small I. letter or lowercase I. The allele IA and IB produce slightly different form of sugar. They will not produce same type of sugar. While allele I does not produce any sugar. Because humans are diploid organism, each person possesses any 2 of 3 I gene alleles. ಅಂದ್ರೆ IA, IB, I ಅಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಮಾತ್ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ IA ಅಂಡ್ IB ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ IA ಮತ್ತೆ IB ಜೀನ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶುಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ವೆನ್ IA and IB are present together, they express same type of sugar anta ide, which is a wrong statement. IA produces its own sugar, IB produces its own sugar. Okay na? So that is a wrong statement, right? So let us proceed to the next question. A tall true ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವಪ್ಪ, ಏನಿದೆ ನಾವೇನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಅ ಟಾಲ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, they mentioned true breeding pea plant ಅಂತ. ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ always those will be in a homozygous condition. What do you mean by homozygous condition? See, now I will tell you. So I have written 2 genotypes. 2 genotypes ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 genotypes ಅನ್ನ Anyone? Anita answered it. Anyone? Anita ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, Lubna? Capital TT homozygous, ma'am. Capital TT homozygous. So whenever true breeding pea plant ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, you should take, while solving, you should take a homozygous condition. Now is crossed with dwarf true breeding garden pea plant. Dwarf true breeding garden pea plant ನ genotype ಏನಾಗಬಹುದು? Small t. Be loud. Small t, right? Very good. Small t. Now gamete formation takes place as it is homozygous. We will get same kind of gametes. So when they are fertilized, we will get tall plants, but which are hybrid in condition or heterozygous. When young plants, so our 1 minute. Check now. Is it clear now? Yes, ma'am.
Thank you. So F1 we will get TT, that is tall. Notes where it asks the result types in the ratio. Self and the TT crossed with. I think my voice is audible now. Ma'am, it's not Is clear. it Breaking of your voice, ma'am. whether my voice is clear? Now it's clear, ma'am. Yeah. Okay. So now we have to self it. Self it means what here? TT crossed with TT. So as it is heterozygous in condition, we will get two kinds of gametes. So when these are crossed, we will get tall trees. And when this is crossed, this is a heterozygous tall. This one with this heterozygous tall. This one with this is this, that is dwarf. So genotypes ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ? Tall, heterozygous tall, homozygous dwarf. How many tall are there? How many genotypes? I mean, how many plants have capital T, capital T? One. One. How many plants have capital T, small t, that is heterozygous Two. condition? Two, ma'am. How many of them have dwarf one? One. Then check the options. 3 is to 1 tall is to dwarf. 3 is to 1 dwarf is to tall. 1 is to 2 is to 1. Tall homozygous, tall heterozygous, dwarf. 1 is to 2 is to 1. Tall heterozygous, tall homozygous, dwarf. So here, Supriya, Lubna answered to the question. Okay. Yeah, what about others? Be fast. Ramita, Anita Shirgami answered to the question. Good. Okay. So most of you answered it correctly. So this is a very easy question. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಖಿಲ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. This is based on a blood group. Observe, listen to me carefully. If two persons with blood group AB, both male as well as female, blood group is AB, marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:2:1, means A blood group 1, AB 2, B blood group 1. Modern technique of protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins in AB blood group individual. This is an example of, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನನ್ಗೆ. A is partial dominance, B is complete dominance, C is co-dominance, D is incomplete dominance. Lubna answered it. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್ ಇಂದ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಮೋಹನ್ ರಾಜ್, ರಮಿತಾ, ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್?
Akhila, Nanda Kishore answered to the question. Yeah, good. Umulvara answered to the question. Kirti, Supriya, MS. Yes. Okay. Fine. So let us check the answer here. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 19th one is C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಓನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ ಶುಗರೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು we will call it as co-dominance. Co means a friend, dominance. They will not dominate with one another. They will show their own character. So it is called as co-dominance. Very easy question. Let us proceed to the next question. Yeah. The genotype of plant showing the phenotype can be determined by, means how you are going to identify the genotype. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರದ್ದು ಜೀನೋಟೈಪ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ so that while seeing the chat I will get to know who answered the question. Yeah, Ramita, Anita answered to it. Good. Lubna answered to it. Nanda Kishore answered to the question. Akhila answered it. Be fast, my dear students, so that we can solve maximum number of questions. Yeah. Pavitra, Supriya, MS, Raj answered it. Great. Yeah. So let us proceed here. Option A, that is test cross. The genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by the test cross. Test cross means what? Crossing the individual. Let me show you the PPT. Yeah, see here. Here you can see in this sentence, when F1 hybrid, it should be HYBRID, is crossed back with the recessive parent, means F1 hybrid means we will get a heterozygous condition, right? So this F1 hybrid, when we crossed with the recessive parent, okay, so it is used to know the genotype of the given plant or an animal. So what happens here? See, this is a heterozygous condition, F1 hybrid, and this is a recessive parent. So at that time you will get to know the given phenotype has a, if it is a tall, then you will understand it is a heterozygous condition. So option C, option A ansate adu. Let me see to the options. Option A test cross ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ABO blood grouping is controlled by Mohan, I did not understand your question actually. Can you please write it clearly so that I can answer well? Yeah. ABO blood grouping is controlled by gene I. We know this. It has 3 alleles and show codominance. There are 6 genotypes. Okay, there are 6 genotypes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರದು. How many phenotypes in all are possible? ಆ ಒಂದು 6 genotypes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 5. Ramita answered to the question. Vidya answered it. Yeah. Anita, Kirti, Lubna, Raj,
Supriya MS. Pavitra. 1 minute. Okay, thank you. Now, so Lubna, Raj, Supriya answered it. Akhila answered it. Chetan HM answered it. Fine. So let us check the answer here. Yeah. See here. The three alleles we know IA, IB or I in IBO. So here, when you write down the genotype IA, IB, IAI, IB, IB, IBI, IA, IB, II. So IA, IB, IAI. So blood group A. Next, sorry, ಇಲ್ಲಿ IAA ಬರಬೇಕದು 1 minute. IAIA, IAI. So this codes for blood group A. Phenotype is A. Next, IBIB, IBI. This is for blood group B. Next, we have IAIB, which is for AB. Next, we have I and I, which is for O. So, how many phenotypes we have here? Option number C, anta heltidare, that is 4. So, almost all of you answered it correctly. Now, let me come to the, someone asked me the question here, just a minute. Mohan asked me a question. The substance which causes a definite change in a gene. Any change in a gene is called as a mutation. Okay, na? So, a particular substance, for example, ಈಗ UV rays anta ಹೇಳ್ತೇವೆ, ultraviolet rays. So, which will come from a sun. So, we are protected because we have a ozone layer. So, when we are exposed to the UV rays ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ UV rays ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ it has a capacity to change the gene. It has a capacity to change the nucleotide sequence of the DNA. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. I hope the doubt is cleared, Mohan Raj. Let us proceed to the next question. Thank you for your question. Let us proceed. ABO blood group system is due to multi-factor inheritance, incomplete dominance, multiple allelism, epistasis. Yeah. ABO blood group system is due to. Lubna answered it. Kirti answered it. Fine. Be fast. Anita answered it. Okay. ABO blood group system. Be fast. Many are there still. Pavitra answered it. Yes. Janvi, Vidya, Kirti, Mohan, Akhila answered it. Nandakishore, what is your answer on this? Okay, most of you voted for option C. Good. So the right answer is here, option C itself. Here you can see ABO blood group system is for multiple allelism. Multiple means many alleles will express themselves. A gene can have more than 2 alleles or alleloforms. Let us consider a gene A. One gene ide, it is A anta. Okay na? It codes for a hair color. For example, okay na? It codes for a hair color.
So it has two forms. If this genes has again, okay, just a minute. Okay, so this hair color, it has a two forms, that is A1 and A2. So A1 codes for what? A1 codes for a black color, black hair color. A2 codes for brown hair color. So these genetic forms are there, no? These gene forms are called as alleles. Like this, usually when a gene have a two alleles. When a gene have a more than two alleles, it is called as what? Multiple allelism. Just a minute. So here, these alleles are or allelomorphs make a series of multiple alleles. The mode of inheritance in case of multiple alleles. So how this multiple alleles or many alleles will transfer from parents to offspring. It is called as multiple allelism. Simple example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. In a human population, three different alleles for this character are found, IA, IB and IO. A person is having only two of these three alleles and blood type can be determined. So, ಮೂರು alleles ಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂರು alleles ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ alleles ಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ the chromosomal theory of inheritance was done by A. Mendel, B. Sutton, D. C. Boveri, D. Morgan. Who did experimental verification? Akhila answered it. Good. Ramita, Umulvara answered it. Lubna answered it. Fine. Yes, be fast. Pavitra, Raj, good. Nandakishore, Umme Honey answered it. Fine. Option D is a right answer. Sutton and Boveri proposed the chromosomal theory of inheritance. Let me explain you brief. Yeah. Here you can see chromosomal theory of inheritance proposed by Sutton and Theodore Boveri in 1902. So how they studied it? They worked out on chromosome movement during meiosis. Meiosis is a cell division. So during that cell division, they concentrated on chromosome movement. What they concluded from their experiment? Chromosome and genes are present in pairs in a diploid cell. So in a diploid cell, that is in a 2N, chromosomes are always in pair as well as genes are always in pair. Then homologous chromosomes separate during gamete formation. Homologous chromosome means which are identical chromosomes. So they will separate during meiosis. Meiosis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is a separation of chromatids. ಈ ರೀತಿ chromosomes ಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ YYYYRR. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸುಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. This we already discussed in a theory class, just I brushed up the concept.
The frequency of recombination between gene present on the same chromosome as a measure of distance between the genes. A very nice, what we can say, theory it is. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ದ ಜೀನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, they are present on the same genes. Those alleles are present on the same genes. So when the frequency of recombination between genes present on the same chromosome as a measure of distance between, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಇದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ? ಸುಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವೆರಿ, ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್, ಗ್ರಿಗರ್ ಜೆ ಮೆಂಡಲ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಟ್ವೆಂಟ್. Yes. Yes, Ummulvara, Lubna, then someone answered it. Full point ಇದೆ. Ramita answered it. Mohan Raj answered it. Anita Shirgami answered it. Akhila answered it. Nandikishore answered it. Okay, let us check the answer. T.H. Morgan, he is also called as father of experimental genetics. He is called as father of experimental genetics, T.H. Morgan. He coined the term linkage to describe physical association, physical connection between the genes on the chromosome, and term recombination to describe generation of non-parental gene combination, means how the non-parental which are the genes which are not transferred from the parents, no. So the new kind of expression, the new kind of genes which will express a new character. ಸೊ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಟ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, he is the frequency of the combination between gene pairs of the same chromosome as a measure of distance between the genes. So option is option D, Alfred Stutevant. Alfred Stutevant. Next question. Mohan, I will be getting so many messages. Your message will be hidden somewhere. So when I see your message, then only I can answer the question. Sometimes your question will go far, will go up, the options will come down. So when the message will be visible, then I can answer the question. Okay. Next question. The mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another is called as. A gene will move from one linkage group to another. ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? A is inversion, D is duplication, C is translocation, D is crossing over. Yes, Akhila answered it. Sneha answered it. Kirti. Okay, most of you are confused with option B and option C. Lubna answered it.
Nanda Kishore answered it. Anita answered it. Okay. The right answer is option C. All of you mute yourself, please. Yeah. The right answer is option C, which is called as translocation. It is a chromosomal abnormality caused by rearrangement of parts between non-homologous chromosome. Non-homologous. It may cause a gene to move from one linkage group to another. It is a translocation. Next question. In a test cross involving F1 hybrid flies, see here, test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offsprings were produced than the recombinant type offspring. This indicates that F1 fruit flies, okay, test cross involving F1 fruit flies ಅಲ್ಲಿ parental type ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ flies ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಾನ್ parental type ಅಥವಾ recombinant type offspring ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಯಾಕೆ? The two genes are linked and present on the same chromosome. Both of the characters are controlled by more than one gene. The two genes are located on two different chromosomes. Chromosomes failed to separate during meiosis. Mohan, the answer is hemophilia B. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಇಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? These are 1 or 2 marks question of theory. Kirti, Lubna answered it, okay. Ummulvara answered it. Yeah, be fast. Okay. So some of you answered as A, some of you answered as B. The right answer is option A. So what happens here? In a dihybrid test cross, more parental combination appear as compared to the recombinant. Why? Because it is due to the linkage. What happens? Tendency of two different genes on the same chromosome ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ recombination ಆಗೋದೇನಾಗತ್ತೆ? Recombination ಅಂದ್ರೆ crossing over. So usually ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗೋದು, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಟುಗೆದರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡೂ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ನೋ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್, ವೇರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನ್ ಟೂ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್, ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ F1 hybrid is often superior to both parents. This phenomenon is called. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎ ಇಸ್ ಹೆಟರೋಸಿಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಿ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಡಿ ಇಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್. ಸ್ನೇಹ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Yes, ma'am. What is your doubt? This is question explain, ma'am. I explained no just now. Repeat, ma'am. Okay. You can message me that. Simply don't unmute for several times. Yes, So when ma'am. two unrelated individuals, means which are who are not related at all. So when they are crossed, the performance of F1 hybrid, that is the offspring, is superior to both parents. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So most of you answered it as option A, that is heterosis ಅಂತ. Let me check the answer. Exactly. So the increased vigor displayed by the offspring from a cross between genetically different parents. ಸೊ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅವರೇ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಇವರೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಟರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ hybrids from crosses between different crop varieties are often stronger and produce better yields than the original varieties. Then when we come to the plants, so ಈಗ 2 plants ಗಳಿವೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ, ಬಟ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಬರುವ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನಿರ್ತವೆ, ಬರುವ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Two crosses between same pair of genotypes or phenotypes in which the sources of gametes are reversed in one cross. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 2 crosses between same pair of genotype ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ 2 crosses ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. in which the sources of gametes are reversed in one cross. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್. ದ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಖಿಲ. ಗುಡ್. ಯಾ, ಕೀರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಉಮ್ಮುಲ್ವರ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. Yes, what about others? Nandkishore, then JNV College is with us. Anita, Lubna, Pavitra, Vidya, Kirti, Supriya. What is your response on this? 2 crosses between the same pair of genotypes or phenotypes in which the sources of gametes are reversed. Yeah, be fast. Only 2 of you answered it as option B, which is a reciprocal cross. Right. So here what happens? It means that same 2 parents are used in 2 experiments. Same 2 parents in such a way that if in one experiment A is used as the female parent, B is used as the male parent, and in the other experiment B is used as a female parent, A is used as a male parent. So this is called as reciprocal cross. ಇದಕ್ಕೆ reverse of gametes ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ to confuse us. Thus the sources of gametes are reversed when the F1 individual obtained in a cross is crossed with the recessive parent. It is called test cross. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. So reciprocal cross ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A gene pair hides the effect of another gene. ಒಂದು ಜೀನ್ ಪೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The phenomenon is called as dominance, segregation, epistasis, mutation. Akhila answered it. Kirti, Chetan answered it. Good. Yeah. Supriya MS answered to the question. Fine. Lubna answered to the question. Okay. Raj answered it. So most of you answered as option A. Some of you answered it as option C. The right answer is here option C. What is that? Epistasis. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, 2 ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅ ಜೀನ್ ಪೇರ್, ಒಂದು ಜೀನ್ ಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a phenomenon of suppression of phenotypic expression of a gene by a non-allelic gene which shows its own effect. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, the gene which masks the effect of another gene, ಯಾವ ಜೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ
ವೈಲ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್, ಯಾವುದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ: ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರಿಸೆಸಿವ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜೀನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರಿಸೆಸಿವ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರಿಸೆಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AABB, that is small letter, the ratio of F2 genotypes between AABB, heterozygous AABB, AABB and AABB, see to the question, would be ಏನಿರತ್ತೆ? A is 9:3:3:1, B is 2:1:1:2, C is 1:2:2:1, D is 7:5:3:1. Anita answered it. Kirti, Chetan, Umulvara, Lubna Banu, Akhila, Vidya, Supriya, Raj, Pavitra. Most of you voted for option A, which is wrong actually. In cross between AABB and AABB, the ratio of F2 genotypes will be 1:2:2:1. Let me show you that. Okay, it is not here. F2 ratio ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? So what will be the gametes here? A, B, A, B. So A, B, B. We will get as a F1 individual. F1 is A, B, B. Now cross it and let me know. A, B, B ಅನ್ನ cross ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಬರ್ಬಹುದು? Capital A, capital A, capital A, small a. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ Capital A, small, capital B. Capital B, capital A, small b, capital B, small a and B. Is it right? Yes, ma'am. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಎ ಬಿ, ಎ ಬಿ, ಎ ಬಿ, ಎ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಪುಟ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್. A B, A B, A B, A B. Same like here. You can do it by yourself. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ A A B B, A A B B. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. A A B B ಕೇಳಿದಾರ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? A A B B. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ A, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ A, B B. ಇಲ್ಲಿ
A A ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ A A B B. Okay, next B A Okay, now first ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ A B B, capital letter A, capital letter A, capital letter B, capital letter B ಎಷ್ಟಿದೆ? Only one, I guess, right? One. Next, capital letter A, small letter A, capital letter B, small letter B. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ A B B 1 2, right? Yes, correct. So 1:2, 2:1. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ C is a right answer. Fine. So remaining questions we will discuss in the next session. Okay. Let me end up the session here. Any doubts? Any doubts? Okay. Fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.